Yesterday you told me something that touched me in this, that I buy the love. And then in the unifications came... Necesito cobrar más. Que necesitas cobrar más por eso. Sorry. Sigue. That what I feel is that I don't deserve the love of the other people. So how can I change? You know what? ¿Sabes qué? This is just, this is a habit. Este es un hábito And it comes from fear. que viene del miedo. I think that if I don't do what everyone Creo que wants, si no hago todo lo que los otros quieren que yo haga, then there's a fear entonces está el miedo that people won't love de que me. la gente no me ame. Okay, and it's an old Y fear, eso es un miedo muy viejo. like from when you're a De cuando child. eres niño. So you have to start pushing the limits. Entonces tienes que empezar a ir más allá de lo And you have to have this idea in your Tienes head, que tener esta idea en tu cabeza I have to love me. de yo me tengo que amar a mí. I cannot abandon myself. Yo no me puedo abandonar a mí. And I am Y willing estoy dispuesto to risk everything a arriesgar absolutamente so I no todo longer choose to abandon myself. para que ya no elija más abandonarme a mí. And it's that simple. Y es así de simple. So when you start to make those steps, Entonces cuando empiezas a dar esos pasos, you'll start to see vas a empezar a ver that the love doesn't disappear. que el amor no desaparece, In fact, it que grows. de hecho crece. Firstly, Primero, people start to respect you las personas te van a empezar a respetar because you're respecting porque yourself. te estás respetando a ti mismo. And if something Y leaves, si algo se va, it was never yours anyway jamás fue tuyo, because it's fragile. porque es frágil. The important thing is you loving Lo you. más importante es que tú te estés amando a ti. That's the only thing important. Esa es la única cosa importante. And then giving it from that Y abundance. después poder darlo desde esa abundancia. When you're truly abundant, Cuando eres realmente abundante, but truly pero abundant, abundante de verdad, you don't notice you're giving. ni te das cuenta que estás dando. And you don't have an idea of how giving Y looks. tampoco tienes una idea de cómo se ve el dar. Sometimes to give A veces el dar is to say no. es decir no. Sometimes I say A no. veces yo digo no. Does that mean I'm not ¿Quiere giving? decir que no estoy dando? No, quite the No, opposite. es lo opuesto en realidad. It serves in that Estás moment. sirviendo en ese momento. And when you're in your Y heart, cuando estás en tu corazón, you can tell the difference. te puedes dar cuenta de la diferencia. Because what comes from your Porque consciousness aquello que viene de tu conciencia serves. sirve. And when it's to do with your Y children cuando tiene que ver con tus hijos or your o tus attachments, apegos, often muy a menudo we hold them in los limitation mantenemos a ellos en limitación because we don't allow them to be empowered. porque no les permitimos empoderarse. You know, there's an aspect of us Hay un aspecto that nuestro controls with the giving. que controla con el dar. Oh, I'm a caring parent. Soy un padre que se ocupa. que But cuida. then we get annoyed because they don't mature. Pero después nos molestamos cuando no maduran. And this is a game, Y esa es una jugarreta. especially a game that parents play. Especialmente es una jugarreta que juegan los padres. Oh, but I love them Ellos unconditionally. los aman incondicionalmente y bla, bla, bla. No, you want to control them. No, quieres controlarlos. And you have to see all these aspects Tienes que ver todos estos aspectos. because that's not giving either. Porque eso tampoco es dar. It doesn't allow them to step into their No power. les permite a ellos pararse en su poder. No, so you have to be clear Así que tienes que estar claro. from here. Desde aquí. You know, the greatest thing that happened to me La cosa más grandiosa que me sucedió a mí was everyone dropped dead. fue cuando se me murieron todos. Because all of a sudden, Porque de pronto I had to become yo responsible. tuve que tornarme responsable. And, you know, I don't wish that for Yo anyone. no es que le deseo eso a nadie. I hope everyone can just do it Creo naturally. que todo el mundo naturalmente lo puede hacer. But really, Pero realmente I realized yo me di cuenta that I was responsible for myself. ahí que yo era responsable de mí. And it was a Por big mí. Y change. fue un gran cambio para mí. A big Un change. gran cambio. And then from then I went to another level of Y responsibility, después a partir de ahí yo entré en otro nivel de responsabilidad. which was my responsibility of how I was being in each Que moment. fue la responsabilidad de cómo yo estaba haciendo en cada momento. Okay? So often, Así que muy a menudo to push the people we love, el empujar a la gente que amamos, to be empowered, el empoderar, instead of
keeping them en vez de invalid mantenerlos como si fueran inválidos, is the greatest love. es el amor más grandioso. And you have to see through your own Y fear. tú tienes que ver a través de tus propios miedos. And all humans do that. Y todos los seres humanos hacen eso. There's always hooks Siempre hay ganchos, everywhere. en todas partes. You know, my parents gave me a lot of freedom. Mis padres me dieron muchísima libertad. A lot. Muchísimo. They didn't influence me in many No me ways, influenciaron de muchas maneras. but they were always there. Pero siempre estaban ahí para mí. You know, oh, I need money. Oh, necesito plata. Yeah, I didn't ask, but when I really needed, they give. Cuando necesitaba me daban. Yeah, and there was always that Y place siempre estaba ese where I lugar wasn't taking complete en el que responsibility, yo no tomaba completa responsabilidad, even though I was independent. aunque era independiente ya. So everything's about growth, Todo se trata de crecimiento. but it starts with you. Pero comienza por ti mismo. Have the courage to say no, Tener la valentía de decir que no. because to say yes and resent Porque decir que sí y resentir or feel like a o victim, sentirse como víctima después, that's not giving. eso no es dar. Yo quiero preguntar, I want to ask. bueno, me he dado cuenta I saw in the VIP que tengo juicios that I have con judgments lo VIP. with the VIP things Porque, because no sé, porque siento que la gente que busca es I feel that people that looks for that kind of treatment, to be treated so special, I have judgments with that. Y me di cuenta que And I was able to see realmente siento un resentimiento that really I feel resentment con mis abuelos, with my grandparents' father's side, muy así, because they were always very much like this, despectivos like y looking everyone like below como muy altanero. and very like arrogant with that. They were very rude with the things. And with my brother and me, they were like that. Bueno, pues me di cuenta de eso I saw that y siento eso. and I feel that. I feel that separation. Entonces, So I wanted to ask eso, cómo just that. sanar esa How separación. to heal that? Well, you just have to heal it like anything, Simplemente lo sanas como cualquier otra cosa, because it's not real. porque no es real. You know, everyone deserves everything. Todo el mundo se merece todo. Everyone deserves the best of Todo el everything. mundo se merece lo mejor del There's todo. no one limited in the Y no world. hay nadie que sea limitado en el mundo. No one. Nadie. It's up to each person Depende de cada persona. to take El tomar responsibility, responsabilidad. to live in El vivir abundance. en abundancia. And this is just an Y idea. esto es solo una idea. And it's something you have to Y heal. es algo que tienes que sanar. Don't resent that which you seek, No resientas a aquellos que estás buscando. because you're a progressive guy. Porque tú eres un hombre muy progresivo. You want to have Tú everything. quieres tener todo. Or no? ¿O no? Yeah, well, stop resenting what you want. Deja de resentir aquello que en realidad quieres. Yeah, and this is the irony, no? Most people that resent wealth or success Casi todos los que resienten, como la riqueza o el éxito, are people that want it son personas que en realidad la quieren, but haven't got it. pero no la tienen. And it's attainable for everyone. Y es algo que todo el mundo puede obtener. But it starts here. Pero en realidad comienza aquí. It has to be, you have to be abundant Tienes tú internally. que ser abundante internamente. You can be the richest person in the Que world. puedes ser la persona más rica del mundo. And I've met a lot. Y yo he conocido muchos And de be esos. so poor, Y ser tan pobre you can't see what you have. internamente que no ves lo que tienes. You know, it always starts internally. Siempre todo comienza por dentro. La cosa es Life's to be lived. que la vida es para ser vivida. And we've got so many limiting belief Tenemos tantos systems. sistemas de creencias limitantes. And it's those Y systems son justamente esos sistemas de that creencias stop absolute lo abundance. que impiden la abundancia absoluta. Because there's no lack. Porque no hay This is no falta energy. nada. It Todo- changes all the time. Todo esto es energía que cambia It's todo el not tiempo. finite. No es que es limitado. It's not No es finite. limitado. It's Es unlimited. ilimitado. It's a perception. Es una percepción. That's all it is. Es lo único que es. Okay. Yo también te quería preguntar sobre I los wanted to miedos, ask you also about the fears. porque tengo pensamientos Because I have thoughts. y veo muy fácil que es la cabeza, And I see how easy is the pero head. otras veces veo que mi But another estómago, times I see my stomach responde responds, se mueve. moves, y me quedo sintiendo y moviendo, and I remain pero siento que son feeling súper and moving, profundos but I feel it's y- really something very deep.
Me gustaría preguntarte qué hacer con esos And I would miedos like to tan ask you what profundos. to do with those fears that are so deep. You just have to keep healing them. Solo tienes que seguir sanándolos. You know, don't identify so No much. te identifiques tanto. You know, that fear of fear. Ese miedo al miedo. Stop identifying with it. Deja de identificarte con Oh, eso. there's a movement. Ay, un movimiento. Oh, I feel something. Sentí algo. Oh, there's a Hay sensation. una sensación. But don't negate it. Pero no la niegues. Oh, it's fear. Oh, es miedo. All humans have fear. Todos los humanos tienen miedo. You just have to put love there. Solo tienes que poner amor ahí. And you have to stay there. Y tienes que mantenerte. You leave. You go, oh, fear. Boom. Tú te vas y el miedo va. ¡Pum! Okay, you have to stay there and just connect and love it. Que quedarte con eso, conectarte y amarlo. Oh, there's nothing wrong. Porque no hay nada malo. Some people have the fear more on the surface. Algunos tienen los miedos más en la superficie. Other people's egos Y otros, los egos de otras personas, manage to cover them. las arreglan para taparlos. They block them. Los bloquean. But they're there. Pero siguen All estando ahí. humans are full of fear. Todos los humanos están llenos de miedos. Just love it. Solo ámalo. A couple of people came close to me because the meetings and asking, they were telling that people, when they talk from the head, they get bored in the meetings, and that's why they don't go to meetings. And I see that it's in the air, people that don't go there. I would like you to inspire about what are the meetings. And to talk about the importance of the meetings. Well, I think the meetings are great Yo creo que los meetings son grandiosos. because there's always you there. Porque siempre estás tú ahí. And if you're Y vulnerable si eres vulnerable and you're y open, estás abierto, it's the quickest possible way to es grow. la forma más rápida posible para crecer. Because when we're out in the world, Porque cuando estamos en el mundo, when we don't like cuando something, no nos gusta we just algo, leave. simplemente nos vamos de ahí. or we don't talk O no anymore, hablamos más. or we block. O lo bloqueamos. That's how humans Es así function. como funcionan los humanos. And then they wonder why they're so Y isolated. después se preguntan por qué están tan aislados. Why am I ¿Por qué isolated? estoy aislado? Here I am with myself. Aquí estoy conmigo. Why aren't I enjoy? ¿Por qué no estoy disfrutando? Because we're not opening ourselves to Y es grow. porque no nos abrimos a crecer. If we keep blocking everyone we don't like, Estamos bloqueando a todo el mundo que no nos gusta. or says something in contra to us, O dicen algo en contra nuestro. what ¿Qué es happens? lo que sucede? But in a meeting, Pero en un meeting we can start to experience unity. podemos empezar a experimentar We can start to unidad. love aspects of Podemos ourselves empezar a amar aspectos de nosotros mismos. instead of negating En vez de them. negarlos. We have to see, Tenemos que oh, ver, I'm like that, yo I'm soy like así. that, I'm like Yo that. soy así, yo And I soy have to así. embrace it Y tengo que abrazarlo. because there's nothing wrong. Porque no hay nada que esté mal. And meetings are the best for that. Y los meetings son lo mejor para eso. This is sure. Eso seguro. Because we're all focused on doing the same thing. Porque todos nos estamos enfocando en hacer lo mismo. And if you're running a Y meeting si tú estás dirigiendo un meeting and someone's in their head, y alguien está en la cabeza, you know, you have to be conscious tienes que estar consciente of when to stop. de cuándo parar eso. You know, if someone's in their head going on Si and alguien on está en and su on cabeza, and on and on and everyone else is y falling todos se van asleep, quedando dormidos, you have to read your tú audience, tienes no? que dar una lectura And you a have tu to stop them. Say, audiencia you know what? y parar. Es decir, ¿sabes qué? Close your eyes, Cierra tus ojos, use the usa la facets, faceta, go a bit ve deeper, un poquito más profundo and really see y realmente ver what's going on. qué es lo que está sucediendo de verdad. Yes, and so that's important too. Así que eso también es importante. It's very important that the meetings run smoothly Súper importante que los meetings sean fluidos and with a lot of love, y con no? muchísimo amor. Don't let the students jump on top of each No dejar a other. los estudiantes que salten uno sobre otro. You know, you have to keep everything Hay que mantener todo como muy nice. lindo. Hmm? ¿No? Sure. Ser But bueno. very good for people to go to Pero meetings. es excelente para las personas ir al meeting. Really, if you want to grow, Excelente. Si uno quiere fast, crecer rápido, meetings are the best. los meetings son los mejores. And to have support of the Y facilitators. recibir el apoyo de los facilitadores. Not just isolate through judgment. No solo aislarse por juicios. That's what families do. Porque eso hacen las familias. In this time of growth where I am at, I would love to go deeper. And I feel a little bit stuck. It's a little bit hard. I don't know, what do you suggest? You know, the thing is, La cosa es
What does that mean? ¿Qué significa eso? If you want to go faster, Si tú quieres ir más rápido, you unify for more hours. unificas por más horas. Yes, you do the meetings. Haces los meetings, Maybe you add more facets. tal vez agregues más facetas. It depends on O you. sea, depende de ti. But really everything's unfolding Pero de perfectly. verdad todo está desenvolviendo. Perfectamente. If you're surrendered to the Si tú moment, estás entregada al momento, maybe it's just an idea in your head. tal vez es una idea en tu cabeza. What is it you're expecting to happen? ¿Qué es lo que estás esperando que suceda? Yeah, this is the greatest drama, no? Porque este es el drama mayor, ¿no? The La expectation. expectativa. Ideas of how it should Las be, ideas de cómo las cosas tendrían que ser, not how they are. no el cómo son. And that's about surrendering. Y eso se trata de rendición. I don't entrega. see you not going deep. Yo no veo que no estás yendo I don't see you profundo. not expanded. Yo no veo que no estés I don't see expandida. you not doing No well. veo que no lo estés haciendo bien. I think it's just an aspect of exigencia, Me parece que no? es un aspecto de tu propia exigencia. So stop. Entonces deja de hacer eso. Or unify for more hours. O unifica por más horas. How much do you unify a day? ¿Cuánto unificas al día? Bueno, 1 hora en la mañana y 1 hora antes de dormir. Once in the morning. Oh, una that's hora en la enough. mañana. Es suficiente. Do the 6 weeks. Ven a las 6 semanas. That'll be another push. Ese va a ser otro empujoncito. The megas are always a push. Pero los megas son siempre empujones. The Darshans, Los Darshans, everything's a push. todo es un empujoncito. Nunca pregunto, I never ask, pero hoy me movió un poco. but today it moved me a little bit. Desde que llegamos he estado Since we pensando arrived, en el tema de la muerte. the thing of the issue of death, loving ones, close ones. And Con ello como que me golpeó la today hit me the idea idea that de el miedo más grande in reality the biggest fear that I have is that even I never wanted to look at that. me preguntaba I was wondering, si vale la pena is worthy en eso to get deeper into that or just let it be if it shows? Obviously, I look at it, but if it doesn't show, I think it's not worthy to get into suffering that. You know, the only thing you can do about death La única cosa que puedes hacer acerca de la muerte is focus on es consciousness enfocarte en la conciencia and find something y permanent. encontrar algo permanente. You don't focus on what you perceive as what's wrong. No te enfocas en lo que percibes que está mal. Oh, I'm going to die. Oh, voy a morir. Why, you don't focus on En that. eso no te enfocas. You focus on the Lo que te permanence, enfocas es en lo permanente, which is the que es la consciousness, conciencia, and you expand that. y expandes eso. And if that fear Y si jumps, ese miedo salta, great, pues, connect, sí, no, conéctate, but let it go. pero a la vez déjalo ir. But don't think about it. Pero no te pongas a pensar en eso. You know, how can you go deeper? ¿Cómo puedes ir más profundo? You're going to go for a swim, Vas a ir a nadar, keep going, 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 vas a going. seguir. You know, how can you go deeper? ¿Cómo puedes ir más profundo? No, Bueno, just focus on making your consciousness bigger solo enfócate en que crezca tu conciencia. until you're conscious of the fact, Hasta que tu conciencia es el hecho, until you're conscious of the fact hasta que seas consciente del hecho that you are the de que consciousness. tú eres la conciencia. And that's everything. Y eso es todo. Hmm? Several times I'd heard about vulnerability, and I would like you to comment a little bit more to understand what it's about. What do you understand? What we can understand? About vulnerability. I think vulnerability Creo que la vulnerabilidad is to be real, es el ser reales, to take off our el masks, quitarnos las máscaras, to speak our el hablar truths, la verdad, to take the risk of not being loved, el arriesgarse a que no lo amen a uno, just to respect ourselves. solo respetarnos a nosotros mismos. I think to be Me vulnerable parece que el ser vulnerable is to express our es emotions expresar las emociones in each en moment, cada momento, wherever we are, donde sea que estemos, independent of who's there. más allá de quién esté allí o no. I think to be Creo que vulnerable ser vulnerable is to stop acting es dejar de actuar, and be just to be yourself. simplemente ser uno mismo. And this is true power, Y esto es verdadero because poder, that authenticity porque esa is true autenticidad power, es verdadero poder. and it comes from Y eso vulnerability, viene de la vulnerabilidad. and that's Y unconditional eso love. es amor incondicional.
incondicional. You know, people think power is rigidity Las and personas piensan que protection, poder es strength against the rigidez, odds and blah, blah, blah. fuerza contra las And adversidades. it's not. Pero no. True power El verdadero poder is the es sensitivity la sensibilidad and the vulnerability y to la be you vulnerabilidad para ser uno mismo. and to know yourself, Y conocerse a uno mismo. you know, and see your Y weaknesses. ver sus propias debilidades. You know, I'm needy, Soy necesitada. oh, I'm jealous, Oh, estoy celosa. oh, I'm Oh, comparing, estoy comparando. oh, I'm afraid of dying. Tengo miedo a morir. All these different Todas things. estas cosas diferentes. And to embrace them as part of your human Y experience. abrazarlas como parte de tu experiencia humana. That's vulnerability. Eso es vulnerabilidad. Huh? Yeah. Bueno, mi pregunta es como, yo siempre tuve un rechazo con las activistas. I always had a rejection with the activist. I also thought focusing on victims and the powerful ones that manipulate the world. Pero sí me gustaría, yo me doy But cuenta que hay yes, conciencia en I que see los there is recursos consciousness plásticos, on exceso, stopping exceso, the sacar excess demasiada of plastic ropa, sin or necesidad. stop buying so many clothes. That's part of consciousness, no? Pero eso es parte de la conciencia, ¿no? That is a conscious mind. Eso es una mente consciente. Sí. Mi pregunta es, sí. My question is, ¿Cómo ser un activista how pero to, consciente? how to be a conscious activist? No, sí, porque muchas veces las activistas están Because basadas many en times la they are carencia, en la suffering in injusticia, lack and y la injustice. mayoría de las personas con las que And the yo hablo majority de of estos people temas I talk about son these de estos issues temas, that are not of the enfocados en system eso. are focused on that. So you know what? ¿Sabes qué? Firstly, Primero, you need to lose the word activist. necesitas deshacerte de la palabra activista. You know, to be conscious, Ser consciente. to be environmentally Ser conscious, consciente del medio ambiente. socially consciousness, Consciente socialmente. focused on sustainable development. Enfocados en el desarrollo sustentable. This is just a person with Esa es una consciousness. persona con conciencia. But it doesn't come from a place of Pero eso fanaticism. no viene de un lugar de fanatismo. It's something you're aware of, Es algo de lo que tú te das cuenta, something that you share algo que tú compartes and you give, y das, but without attachment. pero sin apego. This is to be Eso es conscious. ser consciente. Huh? Doesn't have to be No fanaticism. necesitas ser fanático. Because any Porque fanaticism cualquier fanatismo is stress. es estrés. Because I am perceiving something wrong. Porque yo estoy percibiendo que algo está mal. And yes, Y sí, there are problems. hay problemas. And yes, Y sí, we need to evolve. necesitamos evolucionar. But as soon as everyone starts to become En cuanto conscious, todos se toman conscientes, we stop destroying the planet. dejamos de destruir el planeta. We stop all of these Dejamos behaviors. de estos comportamientos. So the principal focus Así que el foco always principal has to be siempre tiene on que the estar expansion of en la consciousness. expansión de la conciencia. And through that, Y a través everything de else eso, is a todo consequence. lo demás es una consecuencia. And through Y education. a través de la educación. You know, I think it's one of the most Creo important que es una de las things. cosas más When I importantes. came to South Cuando America, yo vine a Sudamérica, and I'm from Australia, yo soy de Australia. I mean, we're obsessed. Y somos obsesivos. If you throw a bit of rubbish at the Si tú window, tiras basura por la ventana it's de la casa, $5,000. Son $5,000 de multa. You know, you just don't, no one throws rubbish at the Simplemente window. nadie tira basura. No one gets the wrong bottle in the wrong bin. Y nadie va a poner la botella equivocada en el tachito equivocado. ¿no? You know, because we've been educated that Porque se way. nos ha educado de esa manera. And we're conscious of that. Somos conscientes de Does eso. that mean we're more evolved? Quiere decir que somos más evolucionados. Obvio. Ok. No. No. Yo sabía. No, no, no. No. Not at all. No para nada. But it's education, no? Pero es educación. That's all. Eso es todo. But the thing is, Pero la cosa es this is what we have to do. que esto es lo que tenemos que But hacer. without Pero fanaticism. hacerlo sin fanatismo. Because it never works. Porque nunca funciona. Fanaticism never El works. fanatismo nunca funciona. Because it's always making something wrong. Porque siempre está haciendo algo mal, digamos. Que otra cosa está mal. Yeah, and just speak your truth and let go. Simplemente es hablar la propia verdad y soltar. And also see the ideas Y también hay que ver las ideas of how things should be. de cómo las cosas tendrían que ser. You know, when I first arrived to Venezuela, Cuando yo recién llegué a Venezuela, I'd never seen anything like yo it. nunca había visto algo Like there was como billboards bigger than a house. esto. Había cartelones más grandes que las casas. And in Australia that was called visual Y pollution. en Australia eso se llama polución visual. You know, and after I was there for a Y while, después de estar ahí por un tiempo, I was loving it. me estaba encantando. You know, it was, so what? Sí importa, sí
You know how your perception La changes? percepción de uno cambia. You start to appreciate everything's Y uno different. empieza a apreciar que todo es diferente. I'm not talking about destroying the No planet, estoy hablando de destruir but I'm el talking planeta, about different estoy cultures, different hablando behaviors. de culturas diferentes y comportamientos diferentes. You know, I was seeing fat people in lycra. Yo veía gente gorda en licra. I'd never seen that before. I was like, oh, Eso jamás she's lo había wearing visto lycra? antes en mi vida. Y digo, "Usted no lycra". Like in Australia, only people like this wear En Australia lycra. la gente que es un palito usa licra. And everyone was blonde, Y todo el mundo, además, rubio. and they were all negro. Y eran todos negros. You know, that was shock O too. sea, eso me choqueó. And this is great, no? Y es fantástico. It's great, because everything's different. Porque todo es absolutamente diferente. And this is the thing you have to see. Y esto es lo que hay que ver. Everything is different, Todo es diferente. and it's not wrong. Y no es que esté mal. It's just another flavour. Es solo como otro sabor. It's not wrong. No está mal. So don't become rigid. Así que no te tomes rígida. Start to enjoy everything. Empieza a disfrutar todo. And yes, of course, with the Y environment, sí, por supuesto, con el medio ambiente. we want to do the best to maintain it, Hacer no? lo mejor para mantenerlo. Not to kill the animals No para or matar a choke the los dolphins animales or, ahogar a los delfines. you know, we want everything to evolve. Queremos que todo But from a evolucione, place of love. pero desde un lugar de amor. And if you've got a television Y si program, tú tienes un programa de televisión, you know, don't get fanatical. no te tornes fanática. You know, encourage people Alimenta que la through gente, positivity. positivamente. Hmm? Alimenta This a is la what's gente important. positivamente. Eso es lo más importante. Te quiero preguntar, mi padre murió. My father No tengo died. como emoción de I eso. don't have emotion Te around. dije antes I que told you con before, 35 años pensaba que 85 era years old, normal. I thought it was normal. Y no lo vi mucho en mi niñez. And in my childhood, I didn't see him much. Entonces, My quiero grandparents preguntar, raised ¿cómo me. hago para So how desbloquear can I do to esto unlock que yo he bloqueado a mi padre this durante that I tantos locked my años? father Y through que so ahora que many years? falleció, And now that he's evidentemente, gone, quería saber cómo I could se love hace. to know how to do this that you said. You can only go deeper in your unification. Solo puedes ir más profundo en tu unificación. But the thing is, you're conscious of it now. Pero la cosa es que ahora sí te das cuenta de eso. Before, you were just blocking it. Antes estaba bloqueado nomás. You know, your primal Tu relationships, relación primaria, whether they were close or más allá distant, de que eran cercanos o distantes, are your parents. son los padres. They're what create the primal Ellos relationship. son los que han creado lo más primario, digamos. And you've got a complete no with your father. Y tú tenías un no completo con tu padre. You know, my grandparents, my Mis grandparents. abuelos, mis abuelos. But that's the place Pero ese es justamente ese lugar where you have a lot of stress. en el que tienes mucho estrés. And that's the Y place ese es el lugar where you're probably identical to him. en el que posiblemente eres idéntico a él. And you don't Y recognize no lo that. puedes ver eso, no lo reconoces. And you need to love that Tienes que place. amar ese lugar. You know, it's not that you have to force No es que anything. tienes que forzar ninguna cosa. But now you can say, well, I'm open to be vulnerable. Pero ahora puedes decir, estoy abierto a estar vulnerable, a ser With that vulnerable, space. con ese espacio en mí. So you're not just saying, oh, I forgive Así him, que no solo dices, lo perdono, but I love him, sino que lo amo, but without pero judgment. sin juicio. And in this moment, you're full of Y en judgment. este momento estoy lleno de juicios. Oh, you got to let them all go. Hay que dejarlos ir todos. That's all. Eso es todo. That's how you heal it. Es así como se sana. You know, just because your parents died doesn't mean it's healed, Por el though. hecho de que los padres hayan muerto, no quiere decir que sea sanado. Cuando tú dices que nada está mal, a mí me hace mucho ruido todo el tiempo, ¿no? Makes a lot of Digo, la noise. violencia Because es mala, the los violence abusos is son bad, the malos, abuse la are justicia bad, es the mala injustice para is mí, bad for me. y quisiera que eso And cambiara I en could el like mundo, that to change quisiera in dar the mi world. aporte. I would like to give from Entonces, myself. o sea, lo siento como teórico, So I feel it pero as no lo if it's puedo. theoretical, No lo but puedo I aceptar. cannot accept it. Okay, I'll talk about that. Te voy a hablar sobre eso. This always annoys people, no? Siempre esto molesta a la gente. You know, the thing is this. La cosa es la siguiente. Do I approve of violation? ¿Apruebo una violación? No. No. Do I approve of killing the tigers? ¿Apruebo el matar a los tigres? No. No. Do I approve of polluting the oceans? ¿Apruebo la polución en los mares? No. No. Do I think it's a good thing? ¿Pienso que es algo bueno? No. No. But this is an illusion of Pero duality. esto es una ilusión de dualidad. Extreme right? Extremadamente correcto. No. No. Derecho Extremadamente de la derecha. and very extreme left. Y muy extremadamente a la izquierda.
a lot of love mucho amor and a lot of y fear. mucho miedo. And this painting Y esta pintura, or o experience esta experiencia, or o game este juego, called life que se llama vida, has these extremes tiene estos extremos, because we're not experiencing unconditional love. porque no estamos experimentando amor incondicional, It's a consequence of that. sino que es una consecuencia de eso. How do I change that? ¿Cómo puedo cambiar eso? Through healing myself. A través de sanarme a mí mismo. Finding unity, Encontrando la unidad, finding unconditional love, encontrando el amor incondicional, and as a consequence, y como consecuencia, I perceive percibiré- myself in me everything. percibiré a mí en todo. And through my own Y a evolution, través de mi propia evolución, everything comes with me. todo viene conmigo. Do I think the world can't improve? ¿Pienso que el mundo no puede mejorar? Of course it can. Claro que sí que puede. Of course. Claro. But I'm not suffering it. Pero no lo estoy sufriendo. Because I see myself everywhere. Porque yo me veo a mí misma en todas partes. And when you have an extreme Y no, cuando tienes un extremo no, it's an aspect of you you're not ese es embracing. un aspecto tuyo que no estás abrazando. I know my Yo violence. conozco mi violencia. I know my Me selfishness. conozco mi egoísmo. I know my capacity to kill. Conozco mi capacidad de I know matar. every aspect of myself. Conozco cada aspecto de mí. I don't negate it, No lo niego. ever. Nunca lo niego. I am that, I am Yo that, soy I am eso, that, yo I soy am eso, that. Yo soy eso. And this is the important thing. Y eso es lo más importante. I have to embrace every aspect of myself Tengo que abrazar cada aspecto de mí to love unconditionally. para poder amar incondicionalmente. And it's from that Y es space desde ese I can espacio provoke que evolution. puedo provocar evolución. But if I see something wrong, Pero si yo veo algo que está mal, you know, I'm crazy about animals. yo soy una enloquecida de los animales. Love animals. Amo a los animales. Villages En los pueblos kill tigers se matan los tigres or o rhinoceroses a los rinocerontes or one of my horses. o incluso a uno de mis caballos. Okay? I don't like A that, mí eso no me gusta, obviously. obviamente. But do I hate them? Pero los odio. No. I love them Los unconditionally. amo incondicionalmente. Ah. Why? ¿Por qué? Because everything's love in Porque evolution. todo es amor en evolución. Everything's born of ignorance. Todo nace de la ignorancia. This is why people are like that. Y es por eso que las personas son And I así. was like that too. Y yo también fui así. You know, I was more evolved Más evolucionada. because I'm Australian. Porque soy australiana. But no, because I was educated that way, Porque no? me educaron de esa manera. But I could have been Podría haber sido. brought up by the guerrilla in the mountains of Colombia, Podría haber criado la guerrilla en las montañas de Colombia. and I would have been completely Y different. hubiera sido completamente diferente. But I'm still that. Pero sigo siendo eso. I'm still everything, Sigo siendo todo. and I still have the same Y potential. sigo teniendo el mismo potencial. And so does everyone Y else. también todos los demás. You know, it's easy to point the finger, Es fácil apuntar. but to find love Pero encontrar el amor in extremities, en los extremos, that's power. eso es poder. That's greatness. Eso es grandeza. And that's what we want, Y no? eso es aquello que queremos. That unconditional love. Ese amor incondicional. And as a consequence, everything else will start to disperse. Y como consecuencia, todo lo demás va a empezar a dispersarse y disolverse. You know, you go to a country like India, Tú vas a un país como India, if you want to see extremes, si quieres ver extremos, extreme everything, y eso ahí es extremo todo. extreme wealth, La riqueza extreme extrema, poverty, y la pobreza extreme extrema, abuse, el abuso extremo, environmental la destruction. destrucción del medio ambiente. You want to worry about plastic? ¿Te preocupas de plástico? The cows are eating the Las plastic vacas están comiendo plástico in the middle of the highway. en el medio de la ruta. Yeah. Poverty, La pobreza, extreme poverty. extrema pobreza. But is there something wrong? Pero hay algo que esté mal. Is there? ¿Hay algo mal? It's like that. ¿Es así?